Well, it's a boring Saturday and I decided to venture into the kitchen. So I was thinking what to do, what to make, and I recalled this journey of mine once when I went to the Himalayas. You never went to the Himalayas? I pay this cameraman too much, I think. All right, don't interrupt me again. So, during one of my trips to the Himalayas, I recall once in a cold, violent storm while I was traveling, I came upon a house where, when I knocked on the door, it was a monk who met me. You never met a monk. I really have to get rid of this cameraman. And this monk shared a world famous recipe with me, and it was called Nadan beef curry recipe. And I'm going to do that for you today. We'll be using these many things, as well as some ginger and green chilies, which I'm about to arrange. Recording? All right, so now we can see that has become this. I've added a little bit of tomato as well for a special bit of flavor. Friends, now we are going to cut the beef. That's a very important part of making beef curry. You have to cut the beef first. So we will take these perfectly cut pieces and make them into very small ones. For that, we need knives. Remember, knives are very essential to cutting. So for that, I use, first is the Rambo knife, which was used by Rambo in Vietnam. And this is Baby Chat's PDL knife. പുള്ളിയുടെ അടുത്തും റാംബോ പോയി ഇടയ്ക്ക് നൈഫൊക്കെ മേടിക്കും. കാരണം റാംബോയ്ക്ക് ആവശ്യം വരുമ്പോൾ പുള്ളിയല്ലേ കൊടുക്കുന്നത്. നല്ല നൈഫാണ് രണ്ടും. ഈ രണ്ട് നൈഫ്സ് വെച്ചിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കട്ടിങ്. Thus, my beef cutting is almost done. Remember, beef cutting is like a work of art. It's not something you can do in a quick rush. You have to love the beef that you're cutting. Yeah, that love comes to the curry later. So, like Michelangelo and Da Vinci, they didn't just make art, they made amazing sculptures. That's how my beef cutting is. Okay, all right, so now we've got our beef and our condiments and everything ready. Oh yes, let's remember that we need to take the essential spices. So we got right now this here, my friends, this is going to be chili powder, turmeric powder, and this is turmeric and this should be coriander. Mallipodi ennu parayunna. ആദ്യം കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ ലേശം ഗരം മസാല അതേതാണോ let's keep a touch of pepper as well because pepper goes good with everything. And last but not least, garam masala. So I'm going to take 3 tablespoons of 3 tablespoons of Malipodi, English on and I'm going to first put in the onions, which I have earlier chopped into nice fine pieces. If at any time you feel like you want to contribute to this cause, I'll give you my bank account. Now we're back. Now is the critical time where we mix the exact ingredients of the spices, just like we would make explosives. So we're going to take 3 tablespoons of, what was this? Malipodi. Malipodi, yes, because we still don't know the English name for that. And, all right, then we're going to take
to add the beef. So it's best to do this with the oven turned off, because you're gonna have to stir it for quite some time after that. Now you have to stir it really well. So well that, you know, every part of the meat gets the essences of the herbs and the spices. Notice there are some big pieces. That's actually because they're bones with meat. We like it bones as well. I think it adds flavor as well to the overall curry because of the bit of fat in the bones. And sometimes you might see things like this flying out. That's because the beef, when it was alive, was really one hell of a guy, man. He had a lot of energy, so sometimes like they just fly out. You just have to push them back in when that happens. And I think we're ready to go. Now comes the mission critical part where you have to put in the right amount of water. And it's really hard to know how much. It's just a tiny bit. And wash it up. And that's it. Just a quarter glass of water. Now everyone, comes the time to close the lid. And now comes the really boring part. Waiting for the pressure cooker to actually whistle. But you gotta wait. പെട്ടെന്നൊന്ന് ആവ് പ്ലീസ്. വരട്ടെ മണി അടിക്കൂ. അങ്ങനെ മണി അടിച്ചു. ഉത്സവപ്പറമ്പിലെ മണി അടിച്ചു. And we're just waiting for that second whistle to come through. Ladies and gentlemen, are you aware you are witnessing a historic moment of time? This will be written down in history books for future generations, for children to learn of how Franci made the world's greatest beef curry. You can all thank me, and you can like on the comments down below as well. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഇത് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്കൊക്കെ അടിച്ചോ കേട്ടോ. ആക്ച്വലി എവിടെ ലൈക്ക് അടിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പിടുത്തോ ഇല്ല. പക്ഷെ അവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് ഫോണിലോ എവിടെയെങ്കിലും ലൈക്ക് അടിച്ചോ. ഇനി വേറെ ഓപ്ഷൻ ഒന്നും തമ്മിൽ അടിച്ചോ. എന്തായാലും ഒന്ന് ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ഒന്ന് അടിച്ചാൽ മതി. ബീഫ് ഉറങ്ങിപ്പോയോ പിന്നെ? എടാ രണ്ടാമത് അടിക്കണവേ. രണ്ടാം മണി അടിക്കാൻ പോവുകയാണ്. The great second whistle. പഠിക്കാൻ നോക്കി നിന്നാൽ അടിക്കത്തില്ല. അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊന്നും മാറോ ഒരു 10 വിസിലായിട്ട് അടിക്കും. ഡ്രാമറ്റിക് എഫക്റ്റ്. കൈ കൊട്ടുന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സ്വയം കൊട്ടിയതാ. അങ്ങനെ നമ്മൾ 2 അടി അടിച്ചതിന് ശേഷം ഈ കഥ ഏകദേശം അവസാനിക്കാറായി. നമ്മൾ കുക്കർ ഓഫ് ആക്കുകയാണ്. എനിക്കറിയാം നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ വിചാരിക്കും നാട്ടിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ 4-5 അടി അടിക്കുമല്ലോ.
ഇത് പാവം ഓസ്ട്രേലിയയിൽ ഈ പച്ചപ്പൂൽ വളർന്ന് കഴിച്ചിരിച്ച ഒരു മൃഗമാണ്. 2 അടി കൊണ്ട് മാക്സിമം ഇഫക്റ്റ്. ഇനി നമുക്ക് കൂളിംഗ് ഡൗൺ പീരീഡിലേക്ക് നീങ്ങാം. നമ്മൾ കൂളിംഗ് ഡൗൺ പീരീഡ് ഇസ് വെരി എസെൻഷ്യൽ ഇൻ എനി കുക്കിംഗ്. ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ഭാര്യയും ഭർത്താവായിട്ട് അടി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് കൂളിംഗ് ഡൗൺ പീരീഡ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ, അവർ ഒന്നിച്ച് ഫ്രണ്ട്സ് ആവുന്നതിന് മുന്നേ. അതേപോലെയാണ് ഈ ബീഫും നമ്മളായിട്ട് ഒരു കൂളിംഗ് ഡൗൺ പീരീഡ് കൊടുക്കണം. ഒരു 30 minutes ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് വന്ന് അവനെ തുറക്കാം. And it looks like it's time and that it's ready. തുറക്കാറായി. And magic 1 2 3 abracadabra hocus pocus om fin kudichada. And look at that, everyone. A world class beef curry. Wow. Can you feel the aroma? Can you smell the aroma? The flavor, the essence. Look at that. This is how you make a Nadan beef curry sitting in Australia. Not so Nadan maybe then. Gravy ഒക്കെ ഒന്ന് ഫ്ലേവർ ഒക്കെ ഒന്ന് നോക്കട്ടെ. Fantastic. വെള്ളം വാട്ടർ സൂപ്പർ.